haciendo eso es porque seguro tengo el potencial o algo así. Disculpe por Ana, pero me siento súper contento por esa palabra y esa motivación que me ha dado. Siempre que yo veo esos videos, cada vez que él me habla a mí, yo me siento como wow, yo tengo que hacer eso porque si él lo dice, yo sé que yo lo tengo dentro de mí, yo lo puedo hacer. Y nada, bien, súper bien. So the question was, how does it feel to be in an organization in a leadership position with so many like superstar and Hall of Famer like Pedro Martinez, David Ortiz, and how does it feel that Pedro compare him to himself at his age, and Pedro says that he's better than him at his age. So Brian answered that for him. It's an honor to be able to sh- to to work out or to share moments with Pedro. Every time that he talks, he listens, and if he says that, it's because I don't know, because he knows that maybe I'm good. So I'm grateful for that. Craig, just you've talked since you got here in the front office as well about locking up the young core that you guys have here in your building. How just important is it to kind of be starting this process with a guy like Brian and continuing on into some of the other guys that you have too? Yeah, I think it's tremendously important. This is, like I said, this is a very, very special day, and I think, we strive to create the environment where players want to stay here, players who not only can thrive in Boston, but want to spend significant time here in Boston, I think becomes critically important to the success that we can have. If you look around the room and you see the number of coaches and teammates that came here to participate in this, I think it's a testament to the type of leader and the type of teammate that Brian is, and it's the type of person that we want to keep here for as long as we can. Brian, el firmar el contrato aquí en el país, aunque es tu trabajo y es bien pago, pero firmar un contrato de este tamaño, ¿te quita eso presión de estar más tranquilo, tu familia ya saber que tiene prácticamente su futuro asegurado? ¿Te sientes más calmado? No, no, esto es un gran salto como dije, pero esto no es el final de lo que yo tengo para dar. Todavía me falta muchísimo para yo brindarle al equipo y no me siento contento todavía con lo que yo he dado hasta ahora o con lo que yo he ganado, todavía no. The question was that signing this big contract will obviously give security to their family. If that's something that will relax him and to take concerns out of him. And Brian's answer was no. I know that I need to keep improving. I need to keep getting better. I know this is a big step for me in my career, but at the end of the day, I know that I have a long way to go, and I have a lot more to give. Brian, sabemos que Pedro Martínez ha sido una gran influencia para ti, pero también ha tenido lanzadores veteranos muy cerca. Unos están en la organización, otros ya no están. El caso de Crisel, Pivetta, Nathan Eovaldi. ¿Ha habido alguna otra incidencia de algún lanzador veterano? Tú apenas vas a tu tercera temporada en Grandes Ligas. Sí, yo he tenido el chance de aprender de muchísimas Grandes Ligas. Tuve el chance de aprender con Fernando Rodney, Nathaniel Ovaldi, perdón. Con Crisel aprendí muchísimo y creo que Ovaldi es uno de los peloteros que me ha inspirado la confianza de lanzar en Grandes Ligas. Pedro me ha enseñado cómo pichar, pero Ovaldi me ha enseñado con la tecnología, cómo llevar la tecnología y la confianza de estar en la lomita y todo eso. Él me ha enseñado muchísimo de eso. So the question was what big influences he has during his time in the big leagues and with the Boston Red Sox. He mentioned that obviously Pedro it's been a big influence for him in his career, but he also mentioned that former teammates or teammates that are currently here, how they influence him to get to this point. And Brian's answer was he's learned a lot. He's learned a lot from Pedro, from Eovaldi. He said that Pedro is teaching him how to pitch, but Eovaldi was the one who
show him the confidence and how to be confident on the mound, and also how to translate the data and the information that he gets into the field. So for him, like Pedro is showing him how to pitch, but Nate was the one who gave him the confidence and and how to translate the data into the mound. Brayan, you talk about the desire to keep improving, keep getting better. In your eyes, what do you hope to achieve? For you, what would success mean over the course of this contract? Que has mencionado mucho que todavía te quieres seguir mejorando y que quieres seguir, que todavía te falta mucho. Que en tu punto de vista, durante este contrato, ¿qué son las cosas que tienes que alcanzar para que tú sientas que eres exitoso y que este contrato fue exitoso tanto para ti como para el equipo? ¿Qué son esas metas? Como yo dije, yo me siento súper contento con el contrato que yo hice y todo eso, pero eso ya fue un logro que yo hice, yo lo pongo aparte. Ya de aquí para allá yo lo que tengo que mantenerme, lo primero es quiero mantenerme ready no es fácil, pero tratar de mantenerme ready cada temporada, tratar de hacer varios logros. Me gustaría ganar un sayón, me gustaría ganar 20 y tantos juegos, me gustaría ir a un juego de estrellas. Esos son parte de los logros que a mí me gustarían. En un futuro ser un Salón de la Fama, esos son logros que a mí me gustaría tener en mi arsenal, ¿me entienden? Entonces un contrato, eso es uno de los logros que yo tengo. Yes, like I said before, signing a contract was one big step in my career, but that's already on the side. So my next goals are just stay healthy, be ready for my team. Obviously, you have some goals such as be a Cy Young, be an All-Star, and down the line win 20 games or more, and hopefully a Hall of Famer. So those are goals that are always on my mind. So I'm working hard for it. Brayan, ¿cuáles son los retos principales para un lanzador joven como tú para establecerse como el principal en un equipo como Boston Red Sox? Buena pregunta. Los retos. Bueno, yo siempre que vengo a una temporada vengo con un reto nuevo. El año pasado yo vine con mi mentalidad de que yo quería empezar Grande Liga desde el principio. Gracias a Dios me dio esa oportunidad y pude jugar. Este año yo traigo nuevas metas y creo que si las cumplo, la voy a decir a final de año, hasta ahora no, pero para mí, para establecerse en Grande Liga, un jugador joven tiene que tener tus metas desde el principio, desde que tú estás empezando a entrenar en temporada muerta. Tú tienes que tener la meta que quiere lograr en la temporada que viene, para mí. Saludos, Brayan. David Hernández. Give me two questions. Hold on. So the question was, what are the challenges to be an established starting pitcher in the Boston Red Sox? Brayan answered to establish yourself in an organization like this, you have to put yourself some goals, and the goals it's not like you say the goals. You set your goals in the off season. The first day that the season is over, you set your goals from next year, and you have to live by it. For example, last year my goal was to make the team off camp, and I did it. So that was a goal that I have last year. This year, I'm not going to tell my goal just yet, but if I'm able to be successful on that goal, I'll say at the end of the year. But yeah, that's what it takes. You have to be prepared. You have to get ready for the season. Saludos, Brayan. David Hernández, del periódico El Nacional. Brayan, ¿qué tanto significa para ti el reto que contrae este contrato a sabiendas de que te estás convirtiendo en un as dentro de la organización de los Medias Rojas de Boston? ¿Puedes repetir, por favor, que no escuché como muy bien? Disculpa. ¿Qué tanto significa para ti los retos que trae este nuevo contrato a sabiendas de que te estás convirtiendo en un as dentro de la organización? Nada, significa mucho para mí.
esa es otra de las metas que yo tengo, mantenerme como un as del equipo. Yo trabajo súper fuerte para eso. Muchos del equipo lo han dicho también, que yo soy uno de los, como dicen en Gran Dominicano, de la finca del equipo, y a mí me gustaría mantenerme aquí como un as del equipo, de verdad. So the question was like, what are the challenge, like signing a big contract, knowing that you're one of the ace of the Boston Red Sox? Brian answered that it's tough, like it's hard, but at the same time, it's something that you work with, and even more when you coming from the farm, from the Boston Red Sox farm, and you want to pitch here for a long time. And we have time for one more. Brian, realmente tú tienes poco tiempo en la organización. ¿Qué pasó por tu mente al tú firmar ese contrato? ¿Y qué tú sientes que tú has mejorado desde que tú eras una promesa con los Medias Rojas Boston hace apenas 3 años que te veían y hoy estás sembrado como uno de los principales lanzadores? Nada, me siento súper bien. Yo he trabajado para esto. Los entrenadores que están ahí que me entrenaron de chamaquito saben la lucha que yo he pasado y todo eso. Súper bien por el contrato me siento, los abogados que me han conducido por un buen camino también. Nada, en verdad no sé cómo responder, pero súper bien, de verdad. So the question was, how does it feel like looking back 3 years ago till where he stands today? And Brian's answer was like he's just grateful for his trainers, grateful for his agent, and he can't put into words how he feels right now, and she's just very happy about it. Gracias a todos por venir y felicidades, Brian. Thank you. Do you want one picture?